Мы сегодня находимся в какой стране? Сейчас вы находитесь в Донецкой Народной Республике. Отдельно от Украины, да? По военному билету нет. Нет, мальчики, передайте там. So today is voting day for the Donetsk People's Republic referendum, either becoming an independent state or staying as part of Ukraine. So there are voting stations all over the city. We're here at the administration building where there are some booths, so we're going to go and check those out. За внуков наших. Дай Бог, чтобы все было хорошо. Все. Спасибо. Sort of this vote has been branded illegal by the Ukrainian government and its Western allies. There's no independent observers monitoring this referendum, and yesterday 100,000 already ticked yes voted ballots were discovered by the Ukrainian security services. So many people here expect this to be a bit of a foregone conclusion in terms of the result. OSCE and no independent monitors are here to monitor this election. Instead, the Donetsk People's Republic have chosen a group of ladies sat here monitoring this polling booth. Not sure how effective that'll be. From the looks of it, most of the votes that have been cast here today at least are a resounding yes. Svetlana, can you tell me why you're coming down here to vote today? Я сегодня в городе Донецке нахожусь. Я пришла на избирательный участок, чтобы проголосовать за республику, за Донецкую свободную республику. Мы люди русские, мы пришли поддержать себя, мы против войны, мы против боевиков, мы против того, что к нам приходят сюда, навязывают свои понятия, против фашистов, что нас здесь убивают, мирных жителей. Мы выходим на демонстрации, мы приходим без оружия. Мы жители Украины, но мы русские люди, и мы за Донецк, за Луганск, за нашу республику. As we were interviewing Svetlana, 3 masked men with assault rifles grabbed us, forced us into the occupied administration building and demanded our memory cards. So we were filming outside the polling station in front of the administration building, and somebody clearly wasn't very happy with us doing that, and all 3 of us grabbed. These were men with weapons who had taken us, balaclavas, wearing balaclavas, and they had assault rifles with them. They proceeded to sort of ask who we were working for, what our objectives were. The guy said, I can make this very difficult for you, or I can make this very easy for you. Our bags were searched, our phones were taken off us, so we couldn't communicate. So there was one man asking us questions and 2 people sat opposite him. Our answers would be relayed back to the interrogator, and then he would ask them for an opinion on what they thought about our answers, whether we were being genuine or not, sort of like a strange lie detector test. And then for some reason this man decided to give us a sort of history lesson on how terrible the British Empire was, the atrocities that the British Empire has committed. He wanted to know what our feelings were on Mariupol, on Odessa, and finally he'd finished with his history lesson and we were free to go. They gave back our passports, our press accreditation and our mobile phones, and then led out the building, and that was it. It was just a lot of reiterating that we have to tell the truth. We're not going to let our detention put us off, so we're here at school number 9, near the centre of the city, to try and speak to some more voters. So Yuri, can you tell me how many people have voted here today? Я никогда на выборах столько людей не видел, чтобы было на избирательном участке. Очень много было людей. Чтобы 6 тысяч у нас проголосовало на участке, такое первый раз. И еще прошу обратить внимание на то, что нет людей с оружием. Нет здесь военных, нет с автоматами. Здесь все мирные, безоружные люди. Yuri, who's monitoring this election to make sure it's free and fair? Значит, наблюдателей нам никто не прислал извне. Наблюдатели приходили только наши, жители Донецка, которые заявили желание просто понаблюдать, сидели здесь. И сейчас вот есть ребята, которые пришли, мы хотим просто посмотреть, женщины, которые, как проходят выборы, нет ли фальсификации, нет ли, как там говорят, вбросы там и прочее, как нам могут сейчас инкриминировать все что угодно. Официальные власти нам никого не прислали. Даже средств массовой информации украинских не было. Это уже будет
Следующий, какой этап будет нашей самостоятельной государственности, я не знаю. Это будет решаться дальше уже. Может быть, еще будет какой-то референдум, я не знаю. What do you think will happen if the Ukrainian government refuses to acknowledge the results of the referendum? Я не знаю. I don't know. But are you worried that the Ukrainian government might try to... Переживают все. И волнуются очень все. Волнение у всех людей, и у членов комиссии, и у избирателей, всех волнений. Что будет дальше? Все переживают и все волнуются. Мы все хотим, чтобы украинское правительство нас услышало. So it's the day after the referendum and we're outside the occupied administration building again. There's a press conference about to start. Maybe we'll get some sort of explanation with this conference. Число голосов за принятие вынесенного на референдум вопроса 2 миллиона 252 тысячи 867. Число голосов против принятия вынесенного на референдум вопроса 256 тысяч 40 человек. Мы признаем референдум состоявшимся. Следующие действия – это обустройство социально-экономического сектора. В первую очередь, и второе направление – это, конечно же, армия. Почему? Потому что сейчас киевской хунтой развязана гражданская война на нашей территории. И тем незаконным уже формированием на нашей территории им будет предложено или же перейти на сторону народа, или же покинуть территорию области. Что же касается каких-либо переговоров, то единственный вариант, единственный вопрос у переговора с Киевом, который может сейчас звучать, это об обмене заложниками, не более того. И то при участии посредников. Посредниками мы видим Российскую Федерацию. Сейчас мы получили право суверенитета. То есть следующие шаги, это должно быть объявлено уже, это будет объявлено после консультаций с нашими экспертами. На территории Донецкой области не только украинская армия. На территории Донецкой области так называемая национальная гвардия, которая состоит из гражданских лиц, агрессивных украинских националистов, которые идеология, ценности которых зиждется на русофобии. То есть их вооружило государство Украины, чтобы они пришли убивать нас. И они делают это. Да, больше 600 журналистов в сердце Донбасса, в Донецке. И мы, как Центральная избирательная комиссия, дали вам возможность снимать абсолютно все, что вы захотите, в любой части процесса. Каждый из вас чувствовал себя свободно. То есть каждый из вас чувствовал себя защищенным здесь. Мы сегодня находимся в какой стране? Сейчас вы находитесь в Донецкой Народной Республике. So the press conference was pretty short, pretty chaotic. A lot of journalists were here and some supporters of the Donetsk People's Republic as well, some armed. Denis Pushilin, an MP for the temporary Donetsk People's Republic government, was speaking, claims that it was a resounding yes result in the referendum. He gave the Ukrainian army now an ultimatum to leave or join the Donetsk People's Republic military. One interesting comment by Pushilin was that yesterday the media were very well protected and they were looked after and they were allowed to film everything, which was obviously very contradictory to our personal experience where we were detained for 3 hours for filming outside a polling booth. Pushilin was also talking about how now that they have control over their own future, that the Donetsk region will be a more prosperous place, and they will consult their experts on how best to form a new government and rule over this region. I guess though over the next couple of days we'll actually see how that works and comes into place.